Welcome guys to another new episode of MenHacks. This is where we are raising the bar in relationships. Na kama una watch hii video sahi, my name is Gachin and I want to let you know that before even I jump into the topic today, that we are on a journey to 1,000 subscribers. 1,000 subscribers. And the reason we are doing this is because we want to build a big community of people who just love to listen to dating and relationship conversation. So if you're that person, please subscribe because more content is coming your way and I want you to be part of that community. If you feel kama wewe ni ule mse unapenda dating and relationship conversations, this is the place to be. Okay, so make sure you subscribe so that we can get to 1,000 subscribers, and then from there we can build even a bigger community of people who just love to listen to such conversations. So leo nimekam na different topic and I want to talk about weird characters you'll find in the dating scene. Ama weird characters you may find in the dating scene. And the reason I say this ni juu kuna wase wengi out here in the dating scene and sometimes we forget watu wenye wako kwa dating scene ni wase wako na mental health issues that they even don't know about. Ni watu wenye wako na their own problems they bring to the dating scene. Kuna wase wame go through such trauma that they still bring to the dating scene. So the reason why you'll find weird characters is because how they behave, sometimes they feel like they're behaving normally, but ukiangalia in a deeper sense, unaona umse kuna venye like ha behave normally, you get. And one of those weird characters ni wale wase wenye mnaanza kuongea naye tu hivi. Imagine inaweza kuwa probably, so I don't know if it happens to ladies sana. Wacha niseme on my part because it's happened to me and ni dem alinifanyia hivi. Unapata like umeanza kuongelesha dem, all of a sudden udem ashakugretik. Manze hata hujasema kitu mbaya, hujasema ni nini. Yani for them you just start talking to them like this, ashakughost. Ukidhani ati kesho ataanzisha story, wapi anaenda silent. Una get until sasa ni wewe unajiforce kumuongelesha juu sasa uko like okay, so ulishamuitisha namba, so huwezi acha kusema ati hautamuongelesha. Una get, so you get to a point where unamjaribu siku ya kwanza bado umekunyamazia, siku ya pili bado umekunyamazia. So for me I just do it for 2 days. Nikiona umeninyamazia for 2 days unanigretik, I just delete that number. Sitaki kujua kama nili have kufight a lion ndio nipate namba yako. As long as you decide hautaniongelesha, hata mimi sita stick na namba yako because sometimes you kind of feel like ni kama umse amekudharau. Una get, juu how do I start texting you? Manze nimejitolea, nimesema sasa leo probably niko nangojea ka 7 kafike, ka 7 jioni umetoka kunipea namba yako. Sasa nakaa chini ati tuanze conversation alafu mse anakugretik. So this is one of the weird character mimi ukiniuliza that you will always find in the dating scene. Another more likely weird character uko more likely kupatana nao ni wale wase wenye, and I talk about them a lot because I went through a toxic relationship where this person kept on saying haunipeangi attention. That's when I came to realize that there are people in this dating scene that for them they want so much attention. Unashindwa hii attention yote, kwa nini unadhani mimi na manufacture attention ama ni nini? And it's not because ati I'm not willing to give that attention, but ile amounts enye umse anataka na enye neza give, una feel umse ni kama ana demand so much from you. So in the dating scene you're very likely to find people who want so much attention, but then you know what happens in return, they don't give you any attention. For them by the anaweza kuule dem anakulenganisha nanga ama anaweza kuule chali mwenye hukulenga kabisa, but they always complain huwapei attention and you're not there for them and you're not doing this and this. But then even them, they'll never do anything for you. You get, so it's always tit for tat. By the kwa dating scene, usitikia kufanyia mtu kitu kama we upati the same thing in return. Una get, energies matter, and when you exchange your energy for something that you are not getting, imagine hapo utakuna jideplete bure, and that's how toxic relationship starts. Unajua? Weird character ingine uko likely kupatana nao in the dating scene ni wale watu wenye, especially for madem. Unapata tu madem upenda kuita machali bro, sawa bro, nini sijui bro, nini bro. Yani hiyo ni mse already, hata amjaanza kukatiana sana ama amjaanza kuongea sana, already ni kama ashaku friend zone, ashaku bro zone, ashaku sister zone. And most of the times it happens because probably kuna kitu amekwambia enye ni offensive, but because wewe haujaitikia kutake offense, so probably dem ameniambia kitu and then mimi nimechukulia, you know, ni kama kuna venye ameni offend. So mimi nikikuwa offended, if I feel offended, trust me, hata wewe lazima nikuoffend in some way. Lazima hata mimi nikugonge na kawada hapo. Lazima niingize ka kitu hapo. And I know it's not, I know it's not a positive thing, but sometimes when it happens, you kind of want to mirror what this person is doing to you. Anytime by them say amejaribu kukuhurt kwa dating scene,
try to do the same thing for them, so that ajue ile kitu yenye umeniambia by the way imekuwa hurtful. That's why na mimi nimekuambia Kenya nimekuambia. So anytime you realize kunako ka back and forth, una realize mse tu amekuita bro. But sometimes it may happen just outside the blue, probably udema na date lakini yeye hapo amekwambia date. So kukuonesha that hako interested in you, ama kukuonesha that hako zako, unasikia tu amekwambia sawa bro, okay nini, una get. So pia wewe muite sis, unaona, akikuita bro muite sis. So anytime it happens, it means umse kuna venye hakuvalue na hiyo conversation, imagine haitaenda far. The other weird character, and these are the kind of people mimi nachukia kupatana nao in the dating scene. Ni wale watu wenye they raise your hopes only to turn you down. Ni yule mtu mwenye unamwambia ni aje si tu Netflix and chill sijui nini, anakureizisha hopes, anakuambia nitakaa by the unaishi wapi nini, already ashakuuliza ma directions, and then kesho inafika anakuambia by the way sitaweza kukam. Una get? And I know it happens for ladies, probably ni venye hawakuangi vocal about it, but I'm sure as a lady unaweza patana na chali mwenye anakuambia ni aje naweza kupeleka date kesho, utakuwa mmepanga kila kitu, and then kesho anaamka anakuambia by the way nikaa kuna venye sitaweza kumake it, tunaweza imake siku nyingine. So these are the kind of people who only raise your hopes only to turn you down. And the reason why a guy would do it to a lady is because probably pia yashaifanyiwa, akajua na mimi ile siku nitapata kado vizuri nitakuwa nafanyia madem hivyo. So unapatanga a lot of people out here, they are hurting people just because even for them they are hurt. The same thing they say about hurt people. Imagine you kweli juu mtu mwenye akona machungu fulani lazima atakuja kutoa hiyo machungu kwako. Another character that I find weird, but our siku hizi tumewazoea juu wamekuwa wengi sana, ni wale watu especially they come into your life, you just start kumkatia tu hivi, already ashakwambia bethe can you do me a favor. And okay, so mostly mimi naona ni madem sana wanakuangana hiyo kitu, but I'm sure even for ladies kuna machali mnapatana nao wenye either anakukopa do ama anakuambia sijui unifanyie kitu fulani. So anytime you find this person, yani umeanza tu kuongea sahi 5 minutes ago already mtu ashakwambia bethe can you do me a favor, bethe do me a favor sijui nini, and it always involves either money ama it always involves wewe kumbaia kitu. Probably anakuambia nibaie credo, so hataki umtumie do, but ako like guys unibaie bundles zangu zinaisha. Me I hate such people, una get, because why do you assume that I care for your bundles ama I care for what you don't have, you get. So never rush to ask people for favors if you feel kama bado hamjajuana. Hatuwezi juana 10 minutes already unaniambia nikubaie bundles, how, una get. So weird character nyingine unaweza patana nayo ni wale watu wenye I think wanakonga insecure people, ama I just don't know, maybe wanakonga na a lot of free time on their hand, but these are the people wenye mnakaa nao hivi tu kidogo, umeanza kudate, umeanza kutextiana, kama penzi kameanza kushika, hata kama kajaanza kushika unaona tu vibes kuna venye zinaenda, utapata huo mse from your point ameanza kukuvideo call every time, ko tu mnaongea tu hivi ashakuvideo call, katikati ya siku ashakuvideo call, probably hata uko shule ashakuvideo call, uko job ashakuvideo call. And some of these people are very insecure, so for them they are thinking anytime umemnyamazia kuna kitu unafanya, and probably bado uko online, but anafikiria umse ameninyamazia na ako online, wacha ni video call. So anytime ukienda kuangalia simu yako ikilia unapata tu manzeni ki video call. So such people sometimes can feel a bit clingy, because why are you video calling me every time? I don't have to show you where I am, una get. Pia mtu ka space, ukiona amenyamaza mpeka time kidogo atarudi kureply hiyo message, but then usiwahi shinda hapo ati sasa una video call mse, how, unaona. So one thing I should tell you, squeezy kuna ka trend flani especially if you are a guy, probably may notice hii kitu, like unapata anytime you invite a girl over for Netflix and chill ka movie nini, and I understand probably amjai meet before, probably mmejuana online, probably mmeanza tu kuongea na mjaipatana before, amjaipatana nje before. There's this trait squeezy ni kuja na best yangu. So una realize most ladies don't want to come to your place alone, and it's not because it's a bad thing. Of course na understand probably this person has a previous, probably kuna kitu shame happen here previously, probably ashaikuwa sexually assaulted, so you would understand the reason why anataka kukuja na mse, the reason why anataka kuja na dem, probably ana feel kuna venye yako insecure kidogo, hajakujua bado poa. So I understand to that extent, but then ushaifikiria kama we ni dem unaishi place yako, and chali umeinvite chali kuja kuone, and then akwambie na kamna best yangu, are you serious? Una get, obviously even for you utashindwa kwani uchalia kona wazimu ama nini. So anytime
it happens anytime a girl tells a guy that nakamna beshti yangu na sijakwambia kujina beshti yako, probably hata nimekuinvite for movies. I have tried to show you that I am a genuine person, and I know obviously always jua the genuine people from not the genuine people, but kuna venye tu unaweza tell, kuna venye pia instinct yako inakwambia umse anakaa genuine, una get. So anytime a lady insists, for me I'm just like, you know, why are you coming with your friend? I know, I understand probably kuna issue hapa na kule, but why are you coming with your friend? Why are you insisting ati kuja na beshti yako? Honestly for me, you'd rather tell me utaki kukuja than kuniambia ati unataka kuja na beshti yako. How now? Unajua? Character ingine inakuanga kwa dating scene, ani wale wase, for me nitawaita flip-flops ama nitawaita wase very shifty. So shifty people ani wale watu wenye 1 minute wanasema wanataka kitu and then the next minute anajifanya hataki hiyo kitu, ama like asha change mind yake, una get. So ani wale wase wenye probably as a guy you are thinking this lady kuna venye anataka mechi, and then in the middle of it probably after mshaenda bed nini vitu zishaanza ku happen, ana switch all of a sudden anakuambia bedhe staki, una get. And then by the time umemwachilia kidogo uko like okay ni sawa, hata tunaweza dress up nini, ana change mind tena. So anytime you realize you are dealing with somebody shifty, mimi nakwambia that could be a mental issue. Unaweza pata umse kuna venye akona ile borderline it's a sort of like a mental, you know, it's a sort of like a mental health issue, and you say like anaweza change moods within a second. So anytime you realize somebody is shifty, it might be by the anabato akona hiyo kitu yenye inaitwa borderline, and you're like today you're like this, ama 1 second you're thinking about this, the other second you're sad, the other second uko hyper, you know, and you don't want to be around such people. So be very careful with people who act very shifty. Jua ni mse anaweza kugeuzia within no minute, already ashaanza kukuonesha by the way nikaa kuna venye unajaribu kumfanyia kitu mbaya, una get. So anytime you realize mse hako willing to make up a decision and stick with it, achana na yeye. Weird character ingine that I need to warn men about: be very careful of ladies who've gone through past trauma. So probably for her kuna msesha jaribu kumforce kufanya kitu, obviously you know what I mean, but unafika point una realize udem anytime you spend time with them, kama hamjajuana sana ama kama hamjakuwa close sana, you realize they try to insinuate ni kama pia wewe ulijaribu kuforce, ni kama wewe pia wewe ulijaribu kufanya kitu yenye yeye hakuwa anataka, ni kama haukuseek consent kwanza. So anytime you realize them anajaribu kufanya hivyo, for me I feel it's like they try to put themselves in the position they once were, you know, probably hiyo time yenye alifeel ni kama umse alijaribu kuforce themselves on them, and ni kama ana try to take back the control enye ali lose ile time, you get. So they go around trying to recreate this moment, and trust me ude mata anaweza kuwa in a relationship, anaweza kuwa kona chali lakini hatafanyia chali yake hivi, ataenda kwa mse mwingine ajaribu kujiput in the same situation enye probably ule alijaribu kumforce, so that she can feel like she's speaking out, you get. So atajeka in a position enye anakanika na kubali, and then atafika point akwambia manze it's like you're trying to force me, and then she starts to speak out trying to insinuate ni kama ulikuwa unajaribu kufanya kitu, of which for you she gave you the sign that kuna venye by the way ni kama hii kitu inaweza, ama we can do this thing, you get. So anytime you find yourself in a situation enye dem anajaribu kuinsinuate, it's like you are trying something, and for you you know you are not trying to be forceful on her, trust me usiongeleshe huo dem tena. Huyo dem ukimwona hivi toroka hii side nyingine, una get. And don't entertain such a girl. Jua ni dem anaweza switch up on you haraka sana. So anytime you deal with such a person, it's because of their past trauma that it may create this weird personality they have, and anytime you meet them you will kind of like go through the same thing and chali mwingine probably ashai go through, you get. So you need to be very careful and stay away from such ladies when unajua personally how may go through past traumas of probably somebody trying to force themselves on them. And with that, we've come to the end of this episode. Kama bado huja subscribe, you need to know that I have more interesting episodes coming your way. So you want to be part of this community of people who love to listen to dating and relationship conversations. Because one thing tunafanya hapa, tunachanuana, tunaambiana, usifanye hivi, ama, you know, look out for this kind of people, look out for this kind of weird characters in the dating scene. So anything, probably zile vitu zenye nimesema hapa and you feel kind of hauku understand, ama you feel you wanna add to probably
character fulani ushaipatana nao dating scene but I haven't talked about them, you need to ni comment hapo chini nione what you think. You get, comment so that I can hear your story even from your perspective. You get, so join me on the next episode. Subscribe kama uja subscribe, be part of this community of people who just love to talk about dating and relationship conversations. Join me on the next episode. Kwa relationship tuambiane ukweli.